एडवांस्ड रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अपोलो बेंगलुरु में 53 वर्षीय महिला की सफल डबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। बेंगलुरु 9 दिसंबर 2025। अपोलो हॉस्पिटल्स बेंगलुरु के डॉक्टरों ने अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक दुर्लभ और बेहद जटिल रोबोटिक डबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक कर एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपलब्धि हासिल की है। ये सर्जरी नवीनतम दा विंची एक्साइज सर्जिकल सिस्टम के माध्यम से की गई, जो भारत में चुनिंदा केंद्रों द्वारा ही संभव है। इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन और अपोलो हॉस्पिटल्स बेंगलुरु के चीफ ऑफ रोबोटिक कार्डियक सर्जरी डॉक्टर सत्यकी नंबाला ने किया। ये उपलब्धि भारत में मिनिमली इन्वेसिव और रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक केयर के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। भारत में करीब एक दशक पहले भी डबल वाल्व रिप्लेसमेंट की रोबोटिक कोशिशें हुई थीं, लेकिन वे शुरुआती पीढ़ी के रोबोटिक सिस्टम तक सीमित थीं। अब उन्नत तकनीक, हाई डेफिनेशन विजुअलाइजेशन और आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से अपोलो बेंगलुरु ने इस कठिन प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी तरीके से अंजाम दिया है। जिस 53 वर्षीय महिला मरीज का ऑपरेशन किया गया, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से पीड़ित थीं। इस बीमारी के कारण उनके ऑर्टिक और माइट्रल दोनों वाल्व गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। साथ ही मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, थायराइड की समस्या और एक पुराना स्ट्रोक जैसी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं। इन सभी स्थितियों के कारण पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी का जोखिम बहुत अधिक था। इसके बावजूद उन्नत रोबोटिक तकनीक के जरिए ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया और मरीज को सिर्फ 3 दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जो रोबोटिक तकनीक की प्रभावशीलता और कम रिकवरी समय का प्रमाण है। यूनिट at our hospital, and today we have come with something that is even better, which talks about the usage of robotic technology in advancing heart care even further. Now, what gives us great satisfaction about this particular event is that it is not just the launch of a unit, it's not just an availability of an infrastructure, it is the perfect magic that is created when great clinical skill meets with great technology that men have created. Now, how that has happened is thanks to the leading clinicians who are sitting on the dais, and along with them there is a large team that is working in the background, who is making sure that day in and day out we are providing the best of care to all the patients who come seeking that from us. And integrate highest artificial intelligence, artificial machines as an extension of human mind and skill. That is what this robotic assisted double valve wants to communicate to you. The robot is not an independent unit doing its job like in an industry. It becomes an extension of human mind and human skill to execute in a minimally invasive, safest manner to preserve the constitution of the structure of the person without disturbing too much what they are born with, and have that completeness and go back and resume their activity at the earliest. In great hands and minds, it can become like the most beautiful mind, as he can write one of the poem of the books which is read all over the world. The surgeon's mind and hands can make that robot deliver something which is so unique that everybody would love to do that on a daily basis. What is robotic surgery? Basically, robotic surgery ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಬೋಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಏನಿದರಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎದೆ ಗೂಡನ್ನ ಕುಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಒಂದು 2.5-3 ಇಂಚ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ 3 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ರಿಬ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ದ್ವಾರ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ 0.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ 8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ಟು ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಮಾ is with robotic surgery. So with the small 8 millimeter instruments we go inside and then do the same operation that is done with hands through open surgery. That is the beauty of robotic surgery. So when we do that, because these holes are so small, there is very little pain. Because the holes are so small, there is very less bleeding. Because the holes are so small, there is very little infection. Because the holes are so small, the recovery is so much faster that patients can leave the ICU within 12 hours and probably go home within 48 hours. ಈ 48 ಅವರ್ಸು 12 ಅವರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇದ್ದು ಫಿಟ್ ಇದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ವಿತಿನ್ 48 ಅವರ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಹೋಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ 40-50% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಬೌಟ್ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು, ಬಟ್ it has enormous benefit to patients. It also has enormous benefits to surgeons because surgeons can see very well. When we do heart surgery, the most important thing apart from the instrumentation is whether I can see well. ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆಲ್. ಸೊ ವಿತ್ ಅ robot, the camera is 3-dimensional. It gives me 10 times magnification. When it does that, you can see extremely well. Small specks of calcium can be seen, which means the heart operation can be done beautifully. Can we do all heart operations with robot? Almost all heart operations can be done. Can we do heart operations in children? Very small children, still not possible. They have to be of a certain size. But anybody over the age of about 8-10 years, they are suitable for robotic surgery. What is the success rate of that? The success rate again depends upon the kind of patients we choose. So very sick patients may not be suitable for robotic surgery, or very complicated, extremely complex. Heart valve replacement ಜೊತೆ bypass operation ಜೊತೆ ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು robotic operation ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ as of today. But ಈಗ ಬರೀ valve operation possible to do robotic, double valve operation possible to do robotic, bypass operation possible to do robotic. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 years you will see that it is further expanding.